আজকে তোমাদের 9টা থেকে শিডিউল ক্লাস ছিল, সেটা জানতে না? আজকে হঠাৎ করে ক্লাস শিডিউল টাইমিং চেঞ্জ হলো। আজকে কি তোমরা জানতে না যে 9টা থেকে ক্লাস ছিল, হঠাৎ করে শিডিউল চেঞ্জ হলো? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ তোমরা? হ্যালো, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ কি তোমরা? Yes, sir. হ্যাঁ, হঠাৎ করে আজকে শিডিউল চেঞ্জ হলো, আমার তো 9টা থেকে ক্লাস নেওয়ার কথা। হ্যালো, Yes, sir. ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes, sir. না, আজকে হঠাৎ ক্লাসের শিডিউল চেঞ্জ হলো, সেইটাই জিজ্ঞেস করছি। মোস্ট প্রবাবলি রুটিন হিসাবে তো এই ক্লাসটা 10টা থেকে ছিল, তাই হয়তো বা ম্যাম 8টা থেকে 10টা করেছিল। আচ্ছা, তোমরা কবে জানতে পেরেছিলে? কালকেই রাত্রে। আচ্ছা, ঠিক আছে। নেক্সট উইকেও কি উনি 8টা থেকে নেবেন? না না, মনে হয় শুধু এই উইকটা। ম্যামের ক্লাস দুপুরবেলা থাকে আজকে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আমি আর একটু দেখে নিই আর কেউ জয়েন করবে কিনা।
হ্যাঁ, আর কি কেউ জয়েন করবে না শুরু করে দেবো? হ্যালো, 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 কি শুনতে পাচ্ছ নাকি? Yes, sir. আমি কি শুরু করে দেবো নাকি? Yes, sir. ওকে, আমি শেয়ার স্ক্রিন করছি। কানেকশনের প্রবলেম নেই তো কারোর কোনো? হ্যালো, স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। প্রত্যেকে খাতা পেন নিয়ে রেডি হয়ে থাকো। থাকো, দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো? টুডে উই উইল লার্ন দ্য পাওয়ার অফ angle modulated signal. Although the instantaneous frequency and phase স্ক্রিনটা ফ্লিপ করা of an স্ক্রিনটা কি হচ্ছে? ঘুরে গেছে স্যার। উড়ে গেছে? দাঁড়াও দেখি, দাঁড়াও একটুখানি, দাঁড়াও তাহলে। হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। একটু দাঁড়াও। হোল্ড করো, বলছি দাঁড়াও।
দেখো তো এবার এবার ঠিক আছে স্ক্রিন, এবার ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. তাহলে আগের বার কি প্রবলেম ছিল? আগের বার বুঝলাম না আমি কিছু। ওকে, সো power of angle modulated signal. Although the instantaneous frequency and phase of an angle modulated wave can vary with time, amplitude of the carrier wave AC will remain constant always. আগের দিন যে ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশনের ছবিটা যেটা দেখানো হয়েছিল, সেইখানে দেখতে পেয়েছো তোমরা যে ফ্রিকোয়েন্সি মডিউলেটেড যে ওয়েভ ফর্মটা ছিল, সেই ওয়েভ ফর্মটার অ্যামপ্লিটিউড কার সাথে কার উপর ডিপেন্ডেন্ট ছিল? ক্যারিয়ারের অ্যামপ্লিটিউডের উপর ডিপেন্ড ছিল। দেখে নাও ভালো করে আগের দিনের যে ছবিটা ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন করানো হয়েছিল। The amplitude of the frequency modulated spectrum or frequency modulated waveform depends on the amplitude of the carrier frequency carrier signal. So the amplitude of the carrier wave AC will remain constant always. So the power of an angle modulated wave FM or PM is always a square by 2 regardless the value of Kp or Ka. Do you have any doubt? Any doubt? Any problem? Any problem? No sir. Now we will calculate the bandwidth or spectrum of the angle modulated wave. In order to determine the bandwidth of an FM wave, let us define a term At equal to minus infinity to T m alpha d alpha. Suppose the message signal mt is am cos omega mt and the modulation index beta fm equal to kf into m by omega m. Then phi fmt can be written as s cos omega ct plus beta sin omega mt. Look the expression carefully. Since it is a function of cos, so it can be expressed as the real part of the exponential term. So it can be written as AC real part of exponential j omega ct plus beta sin omega mt. Okay, any doubt? কারোর কোনো প্রবলেম থাকলে চট করে বলো, দেরি করো না। কারোর কোনো প্রবলেম আছে কি? No sir. Okay. So phi fmt can be expressed as the multiplication of two products, that is AC real part of e to the power j omega ct into e to the power j beta sin omega mt. In this expression, e to the power j beta sin omega mt is a periodic signal with a time period of twice pi by omega m and can be expanded by the exponential Fourier series written in the following equation. And in this case, the constant Cn can be expressed as omega m by 2 pi integration minus pi by omega m to plus pi by omega m
e to the power j beta sin omega nt into e to the power minus j into n omega nt dt. From this equation, we can simplify Cn equal to 1 by pi square integration minus pi to pi e to the power j beta sin x minus nx dx. It is written in the box format. দেখে নাও ক্যালকুলেশনে কারো কোনো অসুবিধা আছে কিনা। Okay, so the above integral can be evaluated in a closed form but must be integrated by expanding the term in infinite series. The integral is denoted by Bessel function of first kind and nth order, and it is denoted by Jn beta. বেসেল ফাংশন এর থেকে বেশি তোমাদের জানতে হবে না। এই যে ইন্টিগ্রেশনের ভিতরে যে ফর্মটা আছে সেইটাকে যদি ইনফাইনাইট সিরিজে এক্সপ্যান্ড করা যায় সেই ইন্টিগ্রালটা এখানে আমরা বেসেল ফাংশন দিয়ে ডিনোট করব, যেটা হচ্ছে ফার্স্ট কাইন্ড nth অর্ডার অর্থাৎ জে এন বিটা। একজন আবার জয়েন করতে চাইছে, দাঁড়াও। ওকে, তাহলে এইটাকে বেসেল ফাংশন অফ ফার্স্ট কাইন্ড nth অর্ডার দিয়ে ডিনোট করা হলো, যেটাকে বলা হচ্ছে জে এন বিটা। Jn beta versus beta will be plotted in the next figure. So e to the power j beta sin omega nt equal to summation of n equal to minus infinity to plus infinity j n beta e to the power j n omega mt. বোঝা গেছে এই ইকুয়েশনটা কি করে এলো? এই ইকুয়েশন যেটা দেখতে পাচ্ছ এই ইকুয়েশনটা কি করে এলো সেটা কি বোঝা গেছে? না বুঝতে পারলে বলো, আবার বলছি। ইকুয়েশনটা কি করে এলো কি বোঝা গেছে? না বুঝতে পারলে আবার বলছি। বলুন। বুঝতে পারোনি তাই তো? আচ্ছা, কে বলছো? তোমার নামটা কি? হ্যাঁ, কে বলছো? খাতা পেন্সিল আছে? খাতা পেন নিয়ে বসেছো? খাতা পেন নিয়ে বসেছো কি কেউ? হ্যাঁ স্যার। ইকুয়েশনটা কি করে এলো কি বুঝতে পেরেছো না আবার বলবো? স্যার আরেকবার বলুন। আগের পাতায় দেখো ইকুয়েশন লেখা ছিল, দেখতে পাচ্ছ ইকুয়েশনটা লেখা ছিল ই টু দি পাওয়ার জে বিটা সাইন ওমেগা। খাতায় নোট ডাউন করেছিলে ইকুয়েশনটা? নোট ডাউন করেছো খাতায়? হ্যাঁ স্যার। এটাকে ফাংশন অফ ফার্স্ট কাইন্ড nth অর্ডার দ্যাট ইজ জে এন বিটা। এর থেকে বেশি বোঝার দরকার নেই। এইবার ইকুয়েশনটাকে লেখা যায়। সিএন এর ভ্যালুটা জাস্ট পুট করা হয়েছে। কি লেখা যায় না যায় না?
এই তো এখানে দেখো না, এই ইকুয়েশনটা দেখতে পাচ্ছ, সামেশন সিএন হচ্ছে কি এটা এরকম লেখা আছে, তারপর সিএন ইকুয়াল টু এখানে সিম্পলিফাই করা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ এটাকে বেসেল ফাংশন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে এবার। তারপর এখানে রেসপন্স কেউ করছো না কেন? এক জিনিস বারবার জিজ্ঞেস করছি, কেউ না কেউ তো রেসপন্স করবে অন্তত। দেন phi fmt can be simplified as this equation. এগুলো তো সব স্টেপ বাই স্টেপ করে দেওয়া আছে, তোমরা খাতা পেন নিয়ে করো। যেহেতু phi fmt হচ্ছে রিয়েল পার্ট অফ দিস, সো উই ক্যান রাইট দিস ইকুয়েশন, that is phi fmt equal to ac n equal to minus infinity plus infinity j beta cos omega ct plus n omega mt. So if we plot j n beta versus n, we can get this type of picture for various beta, that is beta equal to 1 2 3 4 5 6. The picture is depicted here. ছবিটা পারলে এঁকে নাও অথবা স্ক্রিনশট তোলো, যা করবে করো। So this figure denotes the variation of j and beta with n, and the frequency spectrum of the FM wave can be drawn as the center frequency is omega c, and the other spectra belongs to the omega c plus omega m, and omega c minus omega m. Similarly, omega c plus twice omega m, omega c minus twice omega m, and so on. But the maximum amplitude corresponds to the central frequency omega c. So now we calculate the practical bandwidth of frequency modulated wave. Phi fmt can be expressed as in this format, as we have derived already. And the power of FM signal is st equal to ac square by 2. At central frequency n equal to minus infinity to plus infinity, jn square beta equal to 1. And the power contained in n number of sidebands is Sn equal to half ac square k equal to minus n to plus n jk square beta. So the ratio of the power contained in twice n number of sidebands to the total power is Sn by St, and it can be simplified as this equation. ইকুয়েশন গুলো দেখে নাও, কারোর কোনো প্রবলেম থাকলে জানাবে। So for practically distortionless FM signal, k equal to minus n to plus n, jk square beta equal to 0.98. When the number of sidebands, that is n, greater than equal to beta plus 1, then Sn plus St becomes 0.98. Look this equation carefully. So from that equation, the modulated signal has a carrier component and an infinite number of sidebands of frequency omega c plus minus omega m, omega c plus minus twice omega m, as well as up to omega c plus minus n omega m. According to the Bessel function property,
j minus n beta equal to minus 1 to the power n j n beta. It is the Bessel function property. Hence, the magnitude of lower sideband, that is LSB, at omega equal to omega c minus n omega m is same as that of the USB at omega equal to omega c plus n omega m. From this figure, you can clearly see that for a given number, for a constant beta, Jn beta decreases as the value of n increases. কি বললাম? For a given beta, Jn beta decreases if the value of n increases. ছবিটা থেকে বোঝা যাচ্ছে তো? So we can say that from the previous figure, it is observed that for a given beta, Jn beta decreases with n. For n sufficiently large, Jn beta is negligible. And when Jn beta is negligible, there are only a finite number of significant sidebands. For n greater than beta plus 1, for n greater than beta plus 1, Jn beta is negligible. Hence, number of স্ক্রিনটা দেখা sidebands যাচ্ছে না। is beta. স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না? দাঁড়াও। এবার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। So for n greater than beta plus 1, Jn beta is negligible. Hence, the number of significant sidebands is beta plus 1. So bandwidth of the FM carrier is BFM equal to twice n FM, where n equal to beta plus 1. That can be written as twice into delta F plus B, where beta FM equal to delta F equal to frequency deviation and FM equal to B. For narrowband FM, that is NBFM, beta is less than 1. Then there is only one significant sideband. The bandwidth is BFM equal to twice FM equal to twice beta. From the equation. But for wideband FM, that is WBFM, beta is greater than 1. So BFM equal to twice beta FM equal to twice delta F. And the Carson's rule is BFM equal to twice into delta F plus FM max. It states that bandwidth of FM is twice the sum of the deviation and the highest modulating frequency. Okay, clear? যা পড়ালাম? ইয়েস স্যার। ছেলে এখনো
দাঁড়াও, নতুন ডকুমেন্ট খুলতে হবে। একটু হোল্ড করো, নতুন ডকুমেন্ট খুলতে হবে, দাঁড়াও। এই যা যা পড়াচ্ছে কিন্তু ভালো করে লিখে লিখে কিন্তু প্র্যাকটিস করো, বারবার বলছে কিন্তু। খুব কিন্তু কমপ্লিকেটেড ইকুয়েশন এগুলো। দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন? হ্যাঁ স্যার। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? খাতা পেন প্রত্যেকে নিয়ে বসো, কিন্তু বারবার বলছি। দেখো, একটু আগে 5 FMT আমরা দেখেছি AC e⁻j ওমেগা সিটি প্লাস KF AT। এখানে 5 FMT এর মাথায় একটা ক্যাপ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে, আর কারণ নেই। এই ইকুয়েশনটাকে সিম্পলিফাই যদি করি, দেখো লেখা যায় 5 FMT ইকুয়াল টু রিয়েল পার্ট অফ 5 FMT and when we expand the term e⁻j kf at in power series, we can write 5 FMT equal to AC into bracket দেখা আছে into e⁻j omega ct, ইকুয়েশন নাম্বার A। And since phi FMT is real part of phi cap FMT, phi FMT can be expressed as in this way. Here we have put e⁻j omega ct equal to cos omega ct plus j sin omega ct. দেখো লেখা যায় কারো কোনো প্রবলেম? নো স্যার। So from this equation, we can clearly see that the modulated wave consists of an unmodulated carrier plus various amplitude modulated terms such as AT sin omega ct, A square cos omega ct, A cube sin omega ct, and so on. Okay. Since AT is the integral of the message signal MT and the Fourier transform of MT is capital M omega, so if M omega is band limited to B,
A omega is also band limited to B. The spectrum of A squared T is simply A omega into A omega by 2 pi. And it is band limited to twice B. Similarly, the spectrum of A to the power nt is band limited to NB. Okay. Hence, the spectrum consists of an unmodulated carrier plus spectrum of AT, A squared T up to e to the power nt centered at omega c. Clearly, the FM wave is not band limited, it has an infinite bandwidth and it is not related to the message signal spectrum as shown as in the amplitude modulated scheme. Now we will learn the various types of FM. Practically, most of the frequency modulated signal power resides in the finite bandwidth. FM systems are basically classified into following types, that is NBFM, WBFM. NBFM means narrow band frequency modulation, WBFM means wide band frequency modulation. First, we will discuss the NBFM. NBFM is the FM wave with a small bandwidth. The modulation index beta of NBFM is generally small compared to 1 radian. Hence, the spectrum of NBFM consists of the carrier and the USB and the LSB. From the properties of Bessel function, we can say that for small values of beta, J0 beta equal to 1, J1 beta equal to beta by 2, and Jn beta equal to 0 for n greater than 1. Unlike amplitude modulation, the angle modulation is not nonlinear. So, principle of superposition doesn't hold. If kf is very small, mod of kf less than 1, then phi fmt can be expressed as this way. Since mod of kf less than 1, all the higher order terms become negligible, so phi fmt can be expressed in the box format, which is denoted as equation number A. Is there any problem? Is there any problem? No, sir. So this is a linear modulation. Since the bandwidth of AT is B, bandwidth of phi fmt in the above equation is only twice B. So if mod of kf less than 1, it is called narrowband FM. For NBPM, that is narrowband phase modulation, the equation becomes in this type. নোট ডাউন করেছো? NBPM এর এক্সপ্রেশনটা আর NBFM এর এক্সপ্রেশনটা নোট ডাউন করেছো? Yes, sir. তাহলে phi PMT যে এক্সপ্রেশনটা পেয়েছো সেই এক্সপ্রেশনটা
থেকে আমরা পরিষ্কার বলতে পারি এমবিপিএম কি করে জেনারেট করা যায়। একটা সিস্টেমেটিক ব্লক ডায়াগ্রাম এখানে ড্র করা আছে। এই ব্লক ডায়াগ্রামটা দেখে বলো, এই ব্লক ডায়াগ্রামটা থেকে can are you able to generate 5 PMT or MBPMT? ব্লক ডায়াগ্রামটা ভালো করে দেখো, ভালো করে দেখে বলো যেখান থেকে এমবিপিএম জেনারেট করা যায় কি যায় না। এই ব্লক ডায়াগ্রামটা থেকে বলা যায় এটা এনডিপিএম জেনারেশনের ব্লক ডায়াগ্রাম। হ্যাঁ স্যার। So both AM and NBFM have a carrier term and sidebands centered at plus minus omega c. The modulated signal bandwidth is twice B in both two cases. But the sideband spectrum of NBFM has a phase shift of pi by 2 with respect to carrier, whereas sidebands in AM is in phase with the carrier. This is the block diagram of NBFM generation. NBFM এর যে ফর্মুলাটা লিখেছিলে সেখান থেকে দেখো এই ইকুয়েশন, এই ব্লক ডায়াগ্রামটা থেকে NBFM জেনারেট করা যায় কি যায় না। কি জেনারেট করা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। Now WBFM or wideband FM. For large values of modulation index beta, FM wave ideally contains the carrier and the infinite number of sidebands located symmetrically around the carrier. Such FM wave has infinite bandwidth and hence it's called sideband FM. And the modulation index beta for WBFM is higher than 1. The maximum delta F allowed in the frequency modulation is 75 kHz. WFM is generally used for broadcasting application like FM radio. So when deviation in the carrier frequency is large enough, K is chosen large amount so that K into 80 less than 1 is not valid. In that situation, we can't ignore the higher order terms. Higher order terms কোনটা? Higher order terms কোনগুলো? এই যে বুঝতে পারছো হায়ার অর্ডার টার্মস কোনগুলো? এই যে কেপ স্কয়ার বাই 2, কেপ কিউব বাই 3 ফ্যাক্টোরিয়াল, এগুলো হচ্ছে হায়ার অর্ডার টার্মস। So when deviation in the carrier frequency is large enough and K is enough that mode of KPT less than 1 is not valid, we can't ignore the higher order terms. Suppose LT is band limited to be Hz, and this signal can be approximated by a staircase signal M cap T, which will be depicted in the next page. Now MT is now approximated by a pulse of constant amplitude.
Each pulse is called cell. So according to Nike's criteria, cell width m cap t must not be greater than 1 by twice b second. তো এমটি এটাকে স্টেয়ারকেস সিগন্যাল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। এটা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ফ্রিকোয়েন্সি নেচার। Look, we have considered a cell that is shaded by the red color. So consider a cell starting at t equal to t suffix k. This cell has a constant amplitude m of tk. Hence, FM signal corresponds to this cell is a sinusoid of the frequency omega c plus kf mtk with a duration of t equal to 1 by twice b. Again, the Fourier transform of a sinusoidal pulse is a sinc function you have already know. So the spectrum of the above pulse is spread out on either side of its frequency omega c plus kf mtk by an amount twice pi by t equal to 4 pi b, which is depicted here. The minimum and the maximum amplitude of the cell is plus minus mp. So the minimum frequency of the sinusoidal pulse corresponding to FM is omega c minus kf into mp. লেখাটা ওঠেনি ভালো করে। Maximum frequency of the sinusoidal pulse is omega c plus kf into mp, and the maximum significant frequency is omega c plus kf into mp plus 4 pi b, and minimum significant frequency is omega c minus kf mp minus 4 pi b. And the spectrum bandwidth can be calculated from this two equation, and it is denoted in the box format, that is twice kf into mp plus 8 pi b. The maximum and minimum carrier frequency is omega c plus minus kf into mp. So the spectral component must lie in this range. But for a sinusoid of finite duration t, spectrum is spread out on either side of omega by an amount of twice pi by t. So the deviation of the carrier frequency is plus minus kf into mp. So frequency deviation delta omega is written in that way, and delta omega can be converted into delta f, which is also written here. So the estimated FM bandwidth is written here, that is BFM equal to 1 by twice pi into twice kf mp plus 8 pi b. And it can be simplified in this way, which is written in equation number 1. For LVFM, delta f equal to small, so VFM equal to 4b. But in the earlier case, we have already seen that for NBFM, frequency modulation bandwidth is twice b. So
equation 1, this equation can be approximated better in this way. That is BFM equal to twice delta F plus beta, which is also known as Carson's rule. And for WBFM, delta F greater than B, so BFM equal to twice delta F. And the deviation ratio is delta F divided by B. For tone modulation, deviation ratio equal to modulation index equal to beta. The comparison of NBFM and WFM is given here. Okay, no problem. Is it okay? কি কারোর কি কোনো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? No, sir. না স্যার আজকে কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি পড়াচ্ছে কিন্তু, কারণ তোমাদের তাড়াতাড়ি সিলেবাসটা শেষ করাতে হবে। তোমরা কি জানো তোমাদের পরীক্ষা কবে থেকে? না স্যার। আচ্ছা, ওই জন্যই আমি তাড়াতাড়ি সিলেবাস শেষ করে দিচ্ছি, তোমরা যাতে বেশি টাইম পাও। আবার জিজ্ঞেস করছি, প্রত্যেকের কাছে খাতা পেন খোলা আছে তো? খাতা পেন কিন্তু খুলতে হবে, প্রত্যেককেই বলে রাখছি কিন্তু। Now, generation of FM. How FM can be generated? Basically, first we discuss the WFM. In the previous section, we have already discussed how NBFM can be generated with a systematic block diagram. So basically, there are two ways of generating FM. First is indirect generation, second one is direct generation. First, we will learn indirect method of Armstrong. In this method, first we will generate NBFM. How NBFM will be generated, we have discussed earlier in this class. Then this NBFM will be converted to the WBFM by using a frequency multiplier. This is the systematic or schematic block diagram. First, using the message signal and the carrier signal, we will generate NBFM. Then using frequency multiplier, we will get WBFM. Suppose we want a 12-fold increase in the frequency deviation. So we can use a 12th order nonlinear device or 2 second order and 1 first order, 2 second order and 1 first 12th 12 order nonlinear device, that is 2 second order and 1 third order device, not first order. 2 into 2 multiplication করলে হচ্ছে 4 আর 3 হচ্ছে 4 এর সাথে 3 multiplication করলে হয় 12. Okay, so for 12-fold increase we will use 2 second order device and 1 third order nonlinear device in cascade. So the output has a bandpass filter centered at the 12 omega c frequency, so that it can select the carrier frequency as well as the delta F, which are 12 times of the original value. Generally, we require to increase delta F by a large factor n. এইটা একটা এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদের বোঝানো হচ্ছে। A simplified diagram of a commercial FM transmitter using Armstrong method is shown here. Final output টা নোট ডাউন করে করতে হবে। Final output required to have a carrier frequency 91.2 megahertz and frequency deviation delta F equal to 75 kilohertz. প্রত্যেকে খাতায় নোট ডাউন করো। Carrier frequency 91.2 megahertz
and frequency deviation delta f equal to 75 kilohertz. এই যে ফিগারটা দেখতে পাচ্ছ, ফিগারটা খাতায় ড্র করো। ফিগারটা খাতায় চট করে ড্র করো, দেরি করো না। হয়ে গেছে, আঁকা হয়ে গেছে? ফিগারটা ড্র করা হয়ে গেছে? স্যার করছি। করো, চট করে করো, ড্র হলে বলো। স্যার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না? না স্যার, ব্ল্যাক হয়ে গেছে। দাঁড়াও আবার। এবার দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. হয়েছে? ইয়েস স্যার। So we begin with NBFN generation with a carrier frequency FC1 200 kilohertz generated by a crystal oscillator. 200 kilohertz is chosen because it is easy to construct stable crystal oscillator as well as balanced modulator at this frequency. Delta F is chosen 25 Hz to maintain beta less than 1 for NBPM.
For tone modulation, beta equal to delta F divided by Fm. For oats, beta equal to 0.5. When Fm equal to 50, delta F equal to 25 Hz. What is our required criteria for the output? Delta F equal to 75 kilohertz. So, what kind of multiplier is needed? 75 kilohertz divided by 25. That is initial delta F 25 equal to 3000. তাহলে মাল্টিপ্লায়ারটা ভ্যালু হবে 3000. কারোর কোনো প্রবলেম? মাল্টিপ্লায়ারটা হবে 3000. কারোর কোনো প্রবলেম? No, sir. So, how this 3000 can be achieved? If we choose two multiplier, one is 64, another one is 48. What is the final multiplier output? 3072, and it is almost equal to the 3000. Why 64 and 48 is chosen? 64 can be 64 means 2 to the power 6. I think, and 48 means what? How 48 can be achieved? 4 doubler and 1 tripler in cascade. And 64 can be achieved as 6 doubler in cascade. Yes or no? Yes, sir. Okay. So the final multiplier stage, just a minute. So if the multiplier is 3072, then the final F is 76.8. And in our question, the final delta F is 75 kilohertz. So 76.8 kilohertz is almost equal to the 75 kilohertz. And if Fc is multiplied by 3072, the final carrier will be 600 megahertz. Okay. Now look the figure. First is in the equation, in the question, Fc1 equal to 200 kilohertz and delta F1 equal to 25 hertz. And this is passed in the frequency multiplier, that is 60. F comes 12.8 megahertz and delta F2 equal to 1.6 kilohertz. When this two frequency is passed to a frequency converter, FC3 becomes 1.9 megahertz. Why? Because the frequency converter is fed by a crystal oscillator of 10.9 megahertz. So FC3 is FC2 minus the frequency of the crystal oscillator. That is, if we subtract 12.8 and 10.9, we will get FC3 equal to 1.9 megahertz. But delta F3 remains unchanged. And if FC3 and delta F3 is passed through a frequency multiplier of 48,
we will get the final output, that is FC4 equal to 91.2 megahertz and delta F4 equal to 76.8 kilohertz. Then it is passed through the power amplifier and an antenna. কি বোঝা গেল কি করে FC4 আর ডেল্টা 4 টা জেনারেট হলো? যে জিনিসটা বললাম সেই জিনিসটা এখানে লেখা রয়েছে, দেখো কারোর কোনো প্রবলেম আছে কিনা। ওকে, কারোর কোনো প্রবলেম? না স্যার, বুঝতে পেরেছি। ওকে, আজকে এই পর্যন্তই আমি পড়ালাম। তোমরা কিন্তু অবশ্যই বইপত্র খুলবে, লাঠি কনসাল্ট করবে। কারো কোনো প্রবলেম হলে আমাকে জানাবে, ঠিক আছে? আজকে আমি লিভ করছি তাহলে। স্যার ওকে স্যার। ঠিক আছে, বলো বলো। স্যার বলছি এই আপনার এই নোটগুলোর স্ক্রিনশট তুলতে প্রচন্ড প্রবলেম হচ্ছে, এইগুলো একটু দিলে ভালো হতো স্যার। বই আগের দিন পড়বে, যেগুলো বই পড়েছেন পড়বে, সেগুলো লাঠিতে নেই স্যার, বই আগের পড়বে। দিনের গুলো FMPM এ যেগুলো লাঠিতে কি পড়েছিলেন নেই? আগের দিন, লাঠিতে FM এগুলো সব আছে লাঠিতে। আগের দিন না মানে একদম আগের দিন একটা ইনিশিয়াল, ছিল না স্যার। ও তো আগের দিন শুধু ওয়েব ফর্ম দেখেছো, সমস্ত লাঠিতে আছে। লাঠিতে যেগুলো নেই সেগুলো নিশ্চয়ই দেবো। লাঠি খোলো, লাঠি খুলে পড়ো। আর ওই কি বলে, ওই আরেকটা সম সিরিজের বই তোমাদের গ্রুপেই তো কেউ পাঠিয়েছিল, সম সিরিজের বইটাও দেখো। এগুলো সমস্ত লাঠিতে আছে। আর যা পড়িয়েছি পারলে আজকেই দেখে ফেলো, নইলে কিন্তু সব ভুলে টুলে যাবে। ঠিক আছে, আজকে আমি লিভ করছি। কালকে তোমাদের 9টা থেকে ফাঁকা আছে তো? কাল 9টা থেকে নেবো না 8:30 থেকে নেবো বলো তো? 8:30 থেকে 10টা নেবো? স্যার 10টা থেকে অনার্সের ক্লাস থাকে, তার আগে কিছু নেই। হ্যাঁ, তাহলে 8:30 থেকে 10টা নেবো কি কালকে? কি বলছো তোমরা? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, কি কালকে অসুবিধা কি নেই। অসুবিধা নেই তো? আমি তাহলে কালকে 8:30 থেকে ক্লাস নেব, ঠিক আছে? আর ওকে স্যার। অসুবিধা থাকলে আমি 9টা থেকেই নেব, কিন্তু আমি চেষ্টা করবো কালকে 8:30 থেকে নেওয়ার। ওকে, ঠিক আছে, আমি লিভ করছি।